a student enter into this competitive world now, he must have an idea that where from we get the notes, where from we downloaded the books, and what are the previous papers, and where from to download all these papers. But still, the students can get the job at their first, second, and third attempt. Now, why so? Have you ever think of it? Why? I'm going to tell you why it is happening all the time. There are two things. My students always go by the second one, that is competition. But I'm telling you what is the prime reason. Of course, there is a reason of competition, but that is the secondary reason. The first reason is you don't know how to read. You know what are the things to read, but you don't know how to read it. For the sake of that, I'm here to provide you a series of videos that will discuss the whole syllabus of English competitive exams. Here I'm going to discuss every concept of grammar to vocabs from the basic to the advanced level. And I know if you go through all these things, then after some time now you would not be hankering after marks, because you would definitely get good marks. So join me for your better future. আমরা স্টার্ট করতে চলেছি ভার্বের ক্লাস। ভার্ব যেটা সবচেয়ে ক্রুশিয়াল একটা চ্যাপ্টার আমাদের ইংলিশ কম্পিটিটিভের ক্ষেত্রে। আজ আমরা এটাই ডিল করব। ওকে, হোয়াট ইজ ভার্ব ফর ইউ? I know many students who are coming out from Bengali schools, and of course our Bengali board actually. So they would feel that verb means ektai word, that is kriya. But I am going to tell you something different. Verb in Bengali is called kriya. But have you ever think that verb means is it so? ভার্ব মানে কি শুধু ক্রিয়াই বোঝায় আর কিছু বোঝায় না? I am telling you, verb means three things. Verb means of course the action, যার বাংলা করা হয়েছে ক্রিয়া. But verb means two things again. The second thing is that verb can be a happening also. Okay, verb can be a happening. And the third thing is that verb is talking about the state as well. Now, for proving my words, whatever I said, let's come to the first sentence over here. The sentence is that they are playing. Now, you easily know, যারা বুঝতে পারছো দেখো, are playing is a verb of course. Okay, but this verb is talking about action only. এই ভার্বটা এখানে অ্যাকশনের কথা বলছে। ওকে, কারণ they is the subject and are playing is the talking about action. Come to the second sentence. It's raining. Do you think it is the subject and is raining is the verb? Okay, এটা সবাই জানি আমরা, it is the subject and is raining is the verb. কিন্তু এখানে কি is raining কোনো অ্যাকশন করছে? No, it is rather talking about happening. হ্যাঁ, তো কাজ হচ্ছে, so it is talking about happening. যদি এটা বুঝতে না পারো তাহলে কোনো এক সময় একটা সেন্টেন্স ট্রাই করো। ধরো he was died. We all know that the word died is a verb. Okay, কিন্তু এখানে died কোনো কাজ করা নয়, এখানে died is actually a happening. So verb action এর কথা বলে, verb talking about happenings also. I'm going by the next. Come to this third sentence. In the third sentence, the man was happy. In this sentence, the word was is a be verb. Okay, এইসব টার্ম গুলো আমরা পরে শিখে নেব। But the man was happy, the word was is a verb. এবার ভাবো এই ওয়াজটা কি করছে?
অ্যাকশন ডেসক্রাইব করছে? না। It is talking about happening? No. Is it talking about state? Yes. তো এই তিনটে জিনিসকে অফকোর্স খেয়াল রেখো। ভার্ব ইটস নাথিং টু রিলেট উইথ অনলি ক্রিয়া অর অ্যাকশন। ভার্ব মানে শুধুমাত্র ক্রিয়া বা অ্যাকশন নয়। ভার্ব মানে অ্যাকশন, হ্যাপনিং অ্যান্ড স্টেট। আজ ভার্বের টোটাল যা যা কনসেপ্ট হয় সমস্ত কিছু আমরা ডিল করবো, অ্যান্ড আই এম টেকিং দ্য টপিক ভার্ব at the very first stage. The reason is that I believe verb is the only subject, if you sorry, I think verb is the only topic. If you can get that one, then preposition, voice change, tense, narration change, even subject verb agreement and noun pronoun, all would be very easy for you. সমস্ত কিছু খুব ইজি হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। ওকে, so just stay with me till the last. Now, after all these things, the second thing that I am talking about, my motto. This is my motto actually. Okay, so this is my attempt actually. I'm moving on to the next. Okay, I have made this PPT actually. I have made this one. এইভাবেই আমি স্ট্রাকচারটা নিজে তৈরি করেছি আমার যেভাবে মনে হয়েছে। ভার্ব ক্যান বি ডিভাইড ইনটু টু পার্ট। ওয়ান ইজ ফাইনাইট ভার্ব and the second one is non-finite verb. Okay, these are the two types of verbs. Now what are they? What is finite, what is non-finite? আমি খুব সহজ একটা সেন্টেন্স দিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো, আমি সেন্টেন্স বললাম, my father does not like my going to watch movies. ওকে, এটা সেন্টেন্স আছে। সহজে বোঝার চেষ্টা করো, আমি খুব ইজিলি বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই সেন্টেন্সে দিস ওয়ান ইজ কল্ড মেন ভার্ব। এই ওয়ার্ডটাকে আমরা মেন ভার্ব বলি কারণ এই ওয়ার্ডটা দিয়ে পুরো সেন্টেন্সটার মিনিং ডিপেন্ড করছে। তো এটাকে আমরা বলবো ফাইনাইট ভার্ব, যেটা সেন্টেন্সের মিনিং ক্রিয়েট করবে, দ্যাট ইজ কল্ড ফাইনাইট ভার্ব। এই ফাইনাইট ভার্বের একটা অংশ এটাও, যেটা সেন্টেন্সটাকে মিনিংফুল হতে একটু সাহায্য করে অ্যাকর্ডিং টু ইটস টেন্স। দিস ওয়ান ইজ কল্ড অক্সিলারি ভার্ব। দিস ওয়ান ইজ কল্ড অক্সিলারি ভার্ব। ঠিক আছে, আমি এখানে টার্মটা লিখেছি, পরে আসছি। এবার এখানে যদি দেখো এই ভার্বটা অফকোর্স আছে, এখানেও একটা ভার্ব ইউজ হয়েছে, কিন্তু এই ভার্বটা এখানে ভার্বের মতো ইউজ না হয়ে নাউনের মতো কাজ করেছে। ওকে, তো যখন ভার্ব হিসাবে কোনো whenever a verb is used like a verb in the sentence, na, or rather a main verb in a sentence, that is called finite verb. যখন কোনো ভার্ব নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে in a sentence, that is called non-finite verb. বুঝতে পেরেছি? I am repeating the fact again. Whenever a verb used in a main verb in a sentence, used in a sentence as a main verb, that is called finite verb. Okay, or when a verb used like a noun or an adjective in a sentence, that is called non-finite verb. হ্যাঁ, non-finite ভার্বের কি পার্ট হবে, পার্টিসিপল, জিরান্ড না ইনফিনিটিভ, that's a different issue. That's a very different issue. That's not a cup of my tea. Okay, এটা আমরা পরে আসবো। We are going to read finite verb today. Now another concept that you need to know. A sentence without finite verb cannot be completed. But a sentence without non-finite verb can be completed one. Okay,
সেন্টেন্সে ফাইনাইট ভার্ব তোমাকে বসাতেই হবে, তবেই তুমি সেন্টেন্স বলে ওটাকে বলতে পারবে। ইফ ইউ আর নট প্রোভাইডিং a finite verb, na, that cannot be a sentence. That's my point. I hope you got the point. Okay, I'm moving on to the next. After finite verb, we have to know these two. One is called transitive verb, another is called intransitive verb. Finite verb এর বেসিক্যালি তিনটে ভাগ আছে, একটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব, একটা ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব আর একটা অক্সিলারি। ওকে, অক্সিলারিটাকে যদি আমি এখানে বুঝিয়ে দিই, চলো একবার অক্সিলারিটাকে একটু বুঝে নিই আমরা। এখানে auxiliary verb is divided into two parts. Okay, one is called primary auxiliary, another is called modal auxiliary. একটাকে বলা হয় প্রাইমারি অক্সিলারি, সরি একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে লেখার ক্ষেত্রে, একটু বোঝার চেষ্টা করো। One is primary auxiliary and the second one is modal auxiliary. What is a primary auxiliary? Primary auxiliary is basically three things. One is a be verb, another is a do verb, another is a have verb. হয়তো প্রথমে ডু ভার্বটাকে লিখলে ভালো বুঝতে পারতে, বাট ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। তো তিনটে মেন ভার্ব আছে যেগুলোকে আমরা বলছি ফাইনাইট ভার্ব, সরি এই প্রাইমারি অক্সিলারি। বি ভার্বের মধ্যে কি কি পড়ে? অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার। আমি জাস্ট একটা লিখছি, খেয়াল করো, অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, ঠিক আছে, এই সমস্ত কিছু পড়ে বি ভার্বের মধ্যে। ডু ভার্বের মধ্যে কি পড়ে? ডু, ডাজ এন্ড ডিড। আমি একটা লিখে দিলাম, বাকিগুলো নিজেরা লিখে নিও। হ্যাভ ভার্বের মধ্যে পড়ে হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড, তিনটে জিনিস। এবার একটা খেয়াল করো, এদের কাজ কি? যখনই তুমি কোনো বি ভার্ব ইউজ করো, দ্যাট মিন্স ইউ আর ইউজিং দেম ইন আ কন্টিনিউয়াস টেন্স। কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য বি ভার্ব ইউজ হয়। ডু ভার্ব ইউজ ফর ইনডিফিনাইট টেন্স। টেন্স প্রেজেন্ট পাস্টের ম্যাটার নয়, বাকিগুলো সব খেয়াল রাখবে। ইনডিফিনাইট টেন্সের জন্য ডু ভার্ব ইউজ হয়, আর হ্যাভ ভার্ব ইউজ হয় পারফেক্ট টেন্সের জন্য। আর একটা জিনিস যেটা তোমরা জানো, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মিন্স অ্যাকচুয়ালি বি ভার্ব অ্যান্ড হ্যাভ ভার্বের কম্বিনেশন, ঠিক আছে, সেটাকে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলে। আমরা টেন্স পড়তে গিয়ে এই সমস্ত জিনিস জানতে পারবো। মোডালস কি? মোডালসের আমি একটা স্পেশাল ক্লাস নিয়ে নেবো ইউটিউবে, সেটা পরে একটা আসবে। Modal is actually these types of words like can, could, may, might, shall, should, এই সমস্ত ওয়ার্ডস গুলোকে বলা হয় মোডাল। একটা জিনিস খেয়াল রেখো সবসময়, মোডালের একটা বেসিক কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে মোডাল অলওয়েজ টেক্স V1 ফর্ম আফটার দেম। প্রত্যেকটা মোডালস তার সাথে সবসময় V1 ফর্ম কনফার্ম নেবে, প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব অলওয়েজ নেবে। আরেকটা কনসেপ্ট অলওয়েজ খেয়াল রেখো, সেটা হচ্ছে মোডালস, ডাবল মোডালস ক্যান নট বি প্লেসড সাইড বাই সাইড। দুটো মোডালসকে তুমি কখনোই পাশাপাশি বসাতে পারবে না, ঠিক আছে। এই রিলেটেড কোশ্চেন্স, এই রিলেটেড পিপিটি, পিডিএফ, যা কিছু তোমাদের লাগবে, এভরিথিং ইজ অলরেডি বিন প্রোভাইডেড ইন মাই টেলিগ্রাম চ্যানেল, সো ইউ ক্যান গেট দেয়ার অল দিস থিংস। ওকে, সমস্ত কিছু ওখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা হবে না। মোডালসের ক্লাসটা যেহেতু আমি আরো ডিটেলস একদিন করব, সো আমি আজকে মোডালটাকে খুব একটা প্রায়োরিটি দিচ্ছি না। আই এম মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। নাও ট্রান্সিটিভ ভার্ব। হোয়াট ইজ আ ট্রান্সিটিভ ভার্ব ফর ইউ? ট্রান্সিটিভ ভার্ব বোঝার জন্য আমি একটু পরের স্লাইডে যাচ্ছি। আমি এখানে এলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখো, ট্রান্সিটিভ ভার্ব কি জিনিস? ট্রান্সিটিভ ভার্বকে কমপ্লিট করার জন্য উই হ্যাভ টু নো আ কনসেপ্ট দ্যাট ইজ কল্ড অবজেক্ট। আমাদের এই অবজেক্টের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে, যে অবজেক্ট কি জিনিস। অবজেক্ট হচ্ছে, আমরা জানি স্বাভাবিকভাবে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, দিস ইজ দ্য প্রাইম স্ট্রাকচার অফ আ সেন্টেন্স। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা প্রাইম স্ট্রাকচার। অবজেক্ট কি? অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিস। একটাকে বলা হয় ভার্বিয়াল অবজেক্ট, VERBIAL, another is called prepositional object.
প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট। ওকে, ভার্বিয়াল অবজেক্ট কি জিনিস? ভার্বকে যদি তুমি হোয়াট বা হুম দিয়ে কোশ্চেন করো, we are questioning to this with what or whom, whatever the answer will come, that is called verbial object. Okay, কি জিনিস? যদি তুমি ভার্বকে হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করো, whatever the answer will come, that is called direct object. Okay, whom দিয়ে যদি কোশ্চেন করো, whatever the answer will come, that is called indirect object. বুঝতে পেরেছি? ভার্বকে যদি হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করো তাহলে ডাইরেক্ট, ভার্বকে যদি হুম দিয়ে কোশ্চেন করো তাহলে ইনডাইরেক্ট। ধরো আমি একটা সেন্টেন্স লিখে দিলাম, হি gave me a pen. Now in this sentence the word gave is actually the main verb or finite verb. Gave what? Pen. So this is a direct object. Gave whom? That is me. It is an indirect object. So object দুটো টাইপের হয়, আমরা পড়ছি ভার্বিয়াল অবজেক্টকে নিয়ে। যেহেতু ভার্ব পড়ছি, সো ভার্বিয়াল অবজেক্ট এখানে আসবে। ওকে, prepositional object জেনে রাখো জাস্ট। After preposition, if you are using any noun or pronoun after it, that is called prepositional object. Preposition এর পরে বসানো যে কোনো নাউন বা pronoun সব সময় জানবে prepositional object হয়। যেমন ধরো, if I am using them in a sentence, he went to school. He went to school. Now that school is not the verb of that went. এই went এর ওটা অবজেক্ট নয়। ওকে, স্কুল এখানে কখনোই কিন্তু অবজেক্ট নয় went এর। But yes, school is the object. It is the object of this preposition. এটা এই প্রিপোজিশনের অবজেক্ট। ওকে, চল আজকে আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ভার্বিয়াল অবজেক্টের অ্যাসোসিয়েট, এর সাথে রিলেট করে। তো যে ভার্বের অবজেক্ট আছে, আমি আরেকবার ফিরে আসি এখানে, যে ভার্বের অবজেক্ট আছে that is called transitive verb. So transitive verb must has a object. Okay, transitive verb এর অবজেক্ট আছে। তাহলে intransitive কি হবে? Those verb which has no object, যার অবজেক্ট নেই সেই intransitive। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার ফান্ডা একদম। Transitive with a object, intransitive without an object. Going for the next. The man stopped near the car. The man stopped near the car. Try to understand, stopped where? এ তো হোয়াট বা হুমের আনসারই নয়। সো ইট ইজ নট দ্য অবজেক্ট, এটা এই ভার্বের অবজেক্ট নয়। তাহলে এই ভার্বকে আমরা কি বলতে পারি? We can call this verb a transitive verb. We can call this verb a transitive verb. যেহেতু এই ভার্বের কোনো অবজেক্ট নেই। এই যে অবজেক্টটা কার, that is actually a prepositional object. near ওয়ার্ডটা actually preposition, তার অবজেক্ট এটা। So stopped ভার্বের কোনো অবজেক্ট নেই and that's why it is called transitive verb. যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে পরের সেন্টেন্সে এসো। The man stopped the car. দেখো এখানে stopped what? So the car is the answer. Okay, and that's why it is the object. Now if the word the car is the object of the verb, that means এখানে stopped ভার্বটা আছে intransitive verb. সরি, আমি একটু উল্টো করে ফেললাম rather না। Yes, as it has no object, so it is called intransitive verb. Okay, and as this one has a object, so this is called transitive verb. আমি একটু উল্টো করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। Now if you have got the point that the word stopped in the first sentence is an intransitive verb because it has no object, and the second one, the word stopped, is a transitive verb because it has an object, যদি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে চলো আমরা পরের সেন্টেন্সটা ডিল করি। Go for it. The man grows cotton on the field. Grows what? That is, cotton is the answer, and yes, that's why it is a transitive verb.
Okay, whereas if you go through this sentence, wheat grows well in this season, grows what? No answer. Grows whom? No answer. So that's why it becomes, the word grows becomes a intransitive verb in this sense. I think you got my point. যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে পরের যে দুটো সেন্টেন্স আছে, just try this sentence and write down your answer in the comment box. Okay, চলো আমি এখানে আরো চারটে সেন্টেন্স দিয়ে দিলাম ফর ইওর হোমওয়ার্ক। এটা শুধুমাত্র আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্রান্সিটিভ ভার্ব অ্যান্ড ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব। নাও উই আর গোয়িং টু ডিসকাস হাউ দ্য কোশ্চেন কামস ফ্রম ট্রান্সিটিভ ভার্ব অ্যান্ড ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব। আরেকটা জিনিস, ট্রান্সিটিভ ভার্ব ইনট্রান্সিটিভ ভার্বের সমস্ত লিস্ট অফ ওয়ার্ডস আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে I have already provided that. Okay, so you can just take that one from there. Okay, I'm moving on. Now the next thing, here is the sentence that often comes in our exam, and it is based on this transitive verb concept or intransitive verb concept. Okay, it will never happen what they are saying. বোঝার চেষ্টা করো কিছু ভুল পাচ্ছ কিনা। If you got anything wrong in this sentence, then yes, you are correct. But if you are not, that means there is something wrong is happening with you. চলো বোঝা যাক কি ভুল আছে এর মধ্যে। দেখে মনে হবে যে এই ভার্বটা তো একটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব, কারণ it is if you are questioning with what, yes, the latter part, what they are saying, that would be the answer. Okay, এটা তো আনসার হয়ে যাবে। কিন্তু প্রবলেম একটাই, যেহেতু একটা জিনিস অলওয়েজ খেয়াল রাখবে ভার্বের রেসপেক্টে, all those verbs which are very happening type, okay, সেই সমস্ত ভার্ব যেগুলো হ্যাপেনিং কে ডেসক্রাইব করে, they are always intransitive, always. কেন আমরা বলি না যে he was dead by someone, he was dead by someone, কেন বলতে পারি না? তার কারণ একটাই, ভেবে দেখো, he was dead and he was killed. তুমি by someone second এরটার সাথে ইউজ করতে পারবে, but not with the first one. Now why so? The reason is that it is a happening type of verb and it is a action type of verb. Okay, তো যেটা হ্যাপনিং টাইপ অফ ভার্ব তার সাথে তুমি কখনোই কোনো অবজেক্ট পুট করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছি আমি? এটা খেয়াল রেখো। Okay, now the word happening is a happen is a intransitive verb. এইটুকু কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে একটু বোঝার চেষ্টা করো। ল্যাটার পার্টে যেটা দেওয়া আছে, that's a noun clause. Okay, that's a noun clause actually. Now you can't use this noun or object, then how to make this sentence correct? তাহলে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট কি করে করা যাবে? চলো আমরা ট্রাই করি এই কালারটা। Sorry, color is not important. The sentence would be what they are saying, what they are saying will never happen. What they are saying will never happen. Okay, what they are saying will never happen. Now এবার বোঝার চেষ্টা করো কেন এরকম লিখতে পারলাম আমরা। If I am talking by it, এই পার্টটা টোটালটা, then the subject of this sentence, this is the main verb, this is the auxiliary verb, and this becomes the main verb, which is a finite verb as well. Okay, আচ্ছা এই পার্টস অফ স্পিচটাকে আমরা পরে পড়বো, it is called adverb. So what they are saying
will never happen এইভাবে সেন্টেন্সটাকে লিখলে of course correct. Otherwise that sentence would be something wrong. Otherwise সেন্টেন্সটায় কিছু একটা ভুল আছে। ভুল একটাই, happen is an intransitive verb, you can't use any object after it. যেহেতু তারপরে তুমি noun clause ইউজ করছো, so that is like a object. ওকে, এটাই কনসেপ্ট। এবার সেকেন্ড একটা জিনিস, অনেক সময় বিভিন্ন বইগুলোতে আমি দেখতে পাই যে এটার আনসার একটু অন্যভাবে করে দেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে, ধরো এখানে লিখছি আমি, ধরো আমি লিখলাম it will never happen, it will never happen, সরি it will বললাম, is লিখে ফেলেছি, it will never happen as they are saying, as they are saying. Okay, as they are saying, yes, that sentence is also correct. এবং এটা দেখানোর একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যদি what এর জায়গায় as দিয়ে দাও তাহলে of course sentence correct হয়ে যাবে, but the context of the sentence would be a changed one now. সেন্টেন্সের যে মিনিংটা ছিল, যে কনটেক্সটটা ছিল, সেটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে, so if you are talking about the better way to make the sentence correct, yes, the first one, that is the best way to make the sentence correct rather than this one. I hope you got my point. যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে পরের সেন্টেন্সে এসো, and this sentence would be a homework for you. Write down the answer of this sentence, how to make this sentence correct, and write down the in a comment box, or you can comment me on my Facebook channel, of course. Okay, so ওখানেও আমি একই রকম ভাবে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করছি। I'm moving on. This is the most important point related to transitive verb and intransitive verb. Okay, দেখো এখানে যে ভার্বটাকে প্রথমে নেওয়া আছে কোয়ালিফাই, আমরা এটাকে ডিসকাস করি। Any one of you just try this, why this whether this verb is a transitive verb or intransitive, এই ভার্বটা ট্রান্সিটিভ না ইনট্রান্সিটিভ সেটা বোঝার চেষ্টা করো। How to identify this? ভার্বকে কোশ্চেন করো what or whom দিয়ে, যদি আনসার পাও then of course that is a transitive verb. If you are not getting the answer, then it is a intransitive verb. Okay, now he will easily qualify what? The answer is this test, and that means this test is a object. Okay, একটু বোঝার চেষ্টা করো। I am using a transitive verb, and transitive verbs are those verbs which has always an object. ঠিক আছে, তাহলে এই ভার্বটার পরে তো কনফার্ম একটা অবজেক্ট থাকা উচিত। যদি এটা হয় then why I am putting a preposition rather than linker between these two words? এই দুটো ওয়ার্ডের মাঝে কেন কোনো প্রিপোজিশন বা লিঙ্কার আমি প্রোভাইড করব? বাই দ্য ওয়ে, যারা প্রিপোজিশন মানে লিঙ্কার ভাবতে একটু অসুবিধা হয় তাদেরকে আমি বলে রাখি, preposition and conjunction both are linkers actually. Conjunction can connect to sentences whereas preposition can connect to words only. That is the difference between preposition and conjunction, otherwise both are linker. Okay, so transitive verb এটা, আর তারপরে একটা অবজেক্ট। সো ট্রান্সিটিভ ভার্ব আর অবজেক্টের মাঝে কখনোই কোনো প্রিপোজিশন ইউজ করো না। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য পয়েন্ট। এই পয়েন্টে যদি বুঝতে পারো তাহলে খেয়াল করো, প্রিপোজিশনে there are huge number of words which never take any preposition after them. আমি কয়েকটা ওয়ার্ডস বলছি, ডিসকাস, স্ট্রেস, await. যদিও এই ওয়ার্ডস এর লিস্ট গুলো হয়তো আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া আছে, একবার দেখে নিও, আদারওয়াইজ আমাকে কমেন্ট করে দিও, আমি লিখে দেবো। I will provide that. Discuss, stress, await, pass, prove, answer, all this. Okay, এই সমস্ত ওয়ার্ডস গুলো whenever you are using those words like a verb, they will never take any preposition with them.
খুব মজার বিষয় জানো, বিসিএস এর পড়া ওয়ার্ড ডিসকাস। Never take any preposition after them when you are using them like a verb. That is the point actually. Okay, পরের ওয়ার্ডটা এসো। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে স্ট্রেস ওয়ার্ডটা অলরেডি এখানে লিখেছিলাম, সো এমফাসাইজ ওয়ার্ডটাও লিখতে পারো। স্ট্রেস, emphasize, SE or ZE, whatever it is. So stress ওয়ার্ডটা একইভাবে ট্রান্সিটিভ ভার্ব, কারণ স্ট্রেস হোয়াট দিস টপিক, সো তার সাথেও প্রিপোজিশন বসবে না। The remaining two questions is for you. Try this, write your answer on the comment box. I'm just expecting that you would give a correct answer and you got the point why they are not taking any preposition after them. Okay? যদি এই কনসেপ্ট ধরতে পারো না তাহলে প্রিপোজিশনের কনসেপ্ট খুব ইজি হয়ে যায়। চলো, I'm moving on to the next. The next thing that we are going to learn, that is about another concept of transitive and intransitive verb. Now here is the point. আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছো যে এই ভার্বটা এখানে ট্রান্সিটিভ ভার্ব আছে বিকজ ইট হ্যাজ অ্যান অবজেক্ট। নাও হোয়াট উই আর গোয়িং টু লার্ন ওভার হিয়ার, এর ভয়েস চেঞ্জ করো, প্যাসিভ করো এই সেন্টেন্সটাকে। স্বাভাবিক তোমরা সবাই বলবে দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট ইজি, আই ওয়াজ হেল্পড বাই হিম। এত সহজ কোশ্চেন কেন? তার কারণ হচ্ছে I am going to give you another sentence. Now try to make a passive of this sentence. Go for it. And if you can't, that means there is a reason behind that. The fact is that the word went is an intransitive verb. আর ইনট্রান্সিটিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ কখনো সম্ভবই নয়। আই এম রিপিটিং, ট্রান্সিটিভ ভার্ব ক্যান হ্যাভ আ প্যাসিভ ফর্ম, বাট ইনট্রান্সিটিভ ভার্বের কখনো প্যাসিভ ফর্ম হওয়াই উচিত নয়, সম্ভবই নয়। ওকে, সো এই কনসেপ্টটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব থেকে তোমাকে ভয়েস চেঞ্জে হেল্প করবে, and I hope you enjoyed the session. ওকে, যদি তোমাদের মনে হয় যে yes it is a helpful one for you and your friends, then you can share them. Okay, go for it, go for the next thing. এরপর একটা কোশ্চেন আমার আমি একটুখানি প্রিভিয়াস স্লাইডে যাই, একদম প্রথম দিকে। yes, here in this transitive verb divided into three parts: monotransitive, ditransitive and complex transitive. আমরা এই ডিসকাশনটা করতে চাইছি যে মনোট্রান্সিটিভ কি, ডাইট্রান্সিটিভ কি এন্ড কমপ্লেক্স ট্রান্সিটিভ কি জিনিস, এটার জন্য আমি ওখানে নিয়ে আসছি। ওকে, here in this sentence the man bought the car. এবার বোঝার চেষ্টা করো এই ওয়ার্ডটা মেইন ভার্ব আর ফাইনাইট ভার্ব। তারপরের সেন্টেন্সে teaches is the finite verb. In the third sentence, the word appointed is the finite verb. Good. Now come to this point. This verb bought takes a single object. Single object means monotransitive. Single object means monotransitive. যে ভার্ব একটা অবজেক্ট নেয় that is called monotransitive. Those verb which takes double object, they are called ditransitive. চলো এটা তো ক্লিয়ার, যে ভার্ব সিঙ্গেল অবজেক্ট নেয় তাকে মনোট্রান্সিটিভ বলে, যে ভার্ব ডাবল অবজেক্ট নেয় তাকে ডাইট্রান্সিটিভ বলে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কমপ্লেক্স ট্রান্সিটিভ? যদি দেখো এখানে অ্যাপয়েন্টেড হুম, ক্লার্ক, appointed whom, that is him, appointed what, that is clerk, তো দুটোই অবজেক্ট আছে,
তাহলে তো এটাকেও ডাইট্রান্সিটিভ বলা উচিত। প্রবলেম এখানে এখানে হিম আর ক্লার্ক ইজ আ সেম পারসন, নট হিয়ার। এখানে আস আর ইংলিশ দ্যাট ইজ আ টু ডিফারেন্ট থিং, বাট হিম অ্যান্ড ক্লার্ক ইজ জাস্ট আ সেম পারসন, and that's why it is called complex transitive. এবং খুব মজার বিষয় বলি একটা grammatical terms, this one is called object complement. This one is called object complement. কিছু না, এগুলো গ্রামারের ভাষা শুধু। এটা অবজেক্ট, এই অবজেক্টের সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে, and that's why it is called object complement. ওকে, আমার মনে হয় ট্রানজিটিভ ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আর অক্সিলারি মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের কাছে এসে গেছে। ওকে, আই এম মুভিং অন, and now we are moving on to another important part of verb, that is called regular and irregular verb. Okay, now what is that? What is a regular verb and irregular verb? If you are preparing for WBCS, in your interview board where you have to face 200 questions, 200 marks in your interview board, they would deliberately ask you what is a regular verb and what is an irregular verb, or how the regular verb and irregular verb is different. Deliberately ask you. Okay, এবার এটা just খেয়াল করো, রেগুলার ভার্ব ইরেগুলার ভার্ব কি জিনিস। আমি দুটো ওয়ার্ড বলছি, একটা ওয়ার্ড নিলাম কিল আর একটা ওয়ার্ড নিলাম ইট। এই দুটো ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ট্রাই করো। সরি, আমি পাস্ট ফর্ম বলে লিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম, একটু past form killed, past participle form again killed. কিন্তু eat এর যদি past form দেখো that would be ate, আর third form যদি দেখো that would be eaten. প্রবলেম এইখানে, প্রবলেম হচ্ছে যে ওয়ার্ডস গুলোর past form আর past participle form d বা ed দিয়ে হয়, they are called regular verb. Okay, and those verb which past form and past participle form comes with a different form, না একটু অন্যরকম ভাবে তৈরি করতে হয়, that is called irregular verb. Okay, এখান থেকে একটা অন্য কনসেপ্টও আছে, স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্বের কনসেপ্টটা, বাট ওই একই জিনিস, আমি আর এটা রিলেট করছি না, বাদ দাও। এখানে যে সমস্ত ভার্বগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমাকে জানিও কোনটা রেগুলার ভার্ব কোনটা ইরেগুলার ভার্ব, তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছো কিনা। ওকে, I am talking about a different thing, how the questions come from regular verb and irregular verb. Here is the sentence: the butcher slew the lamb mercilessly. এইটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, ভেবে দেখো কিছু ভুল আছে কিনা। যদি বিসিএস দাও তাহলে এটাই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এ দেবে। ওকে, এবার দেখো দিস ইজ দ্য মেন ভার্ব, এবং স্ট্রাকচার দেখে মনে হচ্ছে যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন আ রেগুলার টাইপ অফ ভার্ব। স্লিউ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কি? স্লে। স্লের পাস্ট ফর্ম হয় স্লিউ, আর থার্ড ফর্ম হয় স্লেইং। এখানে অনেক সময় স্লিউডও ইউজ করা হয়, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট বেসিক ইংলিশ হচ্ছে স্লে, স্লিউ, স্লেইং। এবার ভেবে দেখো ভুল কি করা হয়েছে। তুমি এখানে পাস্ট টেন্স ইউজ করছো, বাট ইউজ করা আছে স্লিউড, and that is something wrong. এই কারেকশন গুলো তোমাকে প্রোভাইড করা হবে, কারেকশন or fill in the blanks, whatever you want. Come to the second sentence: he laid down on the sofa yesterday. দেখে নাও কারো যদি সেন্টেন্সটা ঠিক মনে হচ্ছে। দেখো লাই ওয়ার্ডটা এখানেও আছে, এই ওয়ার্ডটার দুটো পাস্ট ফর্ম হয় অ্যাকর্ডিং টু ইটস মিনিং। প্রথম ওয়ার্ডটা হয় লাইড, মিথ্যে কথা বলার পাস্ট ফর্ম। থার্ড, এর যদি থার্ড ফর্ম দেখো বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দ্যাট ইজ অলসো দ্য সেম।
ওকে, এইবার এই লাই এর আরেকটা মিনিং হয় যেটা হচ্ছে শুয়ে পড়া, হরাইজন্টালি শুয়ে পড়া বা এরকম কিছু, যেটার পাস্ট ফর্ম হয় লে, আর তার থার্ড ফর্ম হয় লেইন। ঠিক আছে, প্রবলেম কি হয়, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এটাও হয়তো জানো যে লে বলে একটা ওয়ার্ড আছে যেটা প্রেজেন্ট ফর্মও হয়, যার ফার্স্ট ফর্ম হয় লেইড আর থার্ড ফর্মও হয় লেইড। এটার ক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি, এখানে নিজে শোয়া হয় না, এখানে শুইয়ে দেওয়া, কোনো জিনিসকে হরাইজন্টালি রেখে দাও তো সেটাকে বলা হয় লে। ওকে, হি লে দ্য বুকস অন দ্য টেবল, হরাইজন্টালি কোনো জিনিসকে রেখে দাও তো ওটাকে লে বলা হবে। ইভেন এই লেটার আরেকটা মিনিং হয়, দ্যাট ইজ লে এগস। ওকে, তো খেয়াল করো এখানে পার্সনটা নিজে শুয়ে পড়েছে, সো যেহেতু নিজে শুয়ে পড়েছে তাহলে এখানে লেইড হবে না, লেইড তো লের পাস্ট ফর্ম। ওকে, তো যেহেতু নিজে শুয়ে পড়েছে তো লাই এর পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে, দ্যাট ইজ লে ওয়াই, সো দ্যাট উড বি দ্য আনসার, লে ওয়াই উড বি দ্য আনসার রাদার দ্যান লে আইডি। দেখে নাও বোঝা গেছে কিনা, যদি বুঝে থাকো go for the third one, I will not help you, write down your answer on the comment box. ওকে, আমি চাই তোমরা সবাই ট্রাই করো। আজ আমরা এটুকুই পড়লাম ট্রান্সিটিভ ভার্ব রাদার ফাইনাইট ভার্ব জিনিসটাকে। পরের দিন in my next video I will deal with the non finite verbs. ওকে, এবং till then everyone be safe and yes, keep reading.